أهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي. نبدأ معنا اليوم شرح منهج الترم الأول first term. هنبدأ بالجبرا. أول درس معنا النهاردة ريفيجن. في أول درس بتكلم عن مراجعة عن حاجات أخذناها قبل كده. The sets of numbers as first the set of counting numbers. Counting numbers احنا عارفين counting numbers start by 1, 2, 3, 4 and so on and denoted it by C بنرمزها بالرمز C. Set of natural number. natural number هي counting number وبنزود عليها الزيرو يبقى 0 1 2 3 4 and so on and the natural number denoted by N. Then the set of integers. Integers contain three sets: set of 0, set of positive number, set of negative number. بنبدأ بالزيرو في النص، بعد كده على اليمين negative 1 negative 2 negative 3 والناحية الثانية 1 2 3 4 and so on. طبعا z positive دي part of set of integers, subset of set of integers. Z positive 1 2 3 and so on, and negative number negative 1 negative 2 and negative 3 and so on. Set of rational number. We can say that rational number equal the set of A over B. Q equal set of A over B, and A belongs to Z, B belongs to Z, and B does not belong and B not equal 0. يعني الراشونال نمبر ممكن نحطها اي نمبر ممكن نحطه على الصورة A over B. A وال B دول belongs to Z وال B طبعا مش ممكن تكون بتساوي الزيرو. examples of rational numbers: 2 over 3 اي fraction عندي rational number, negative 1 over 2 or negative half, 0 3 negative 5 0.2 اللي هي decimals, 25% اللي هي percentage. واضح عندنا من Venn diagram انه الراشونال نمبر هي المجموعه الكبيره اللي داخلها المجموعه اللي بعد منها اللي هي ذات اللي هي انتجرز، وداخل الذات الناتشرال نمبر، بعد كده الكاونتنج نمبر. وممكن اقول ان الكاونتنج نمبر subset of n and n subset of z and z subset of q. Writing a rational number in its simplest form. To put the rational number a over b in its simplest form, divide each of its terms by the highest common factor HCF between them if it exists. عشان نعمل simplest form للراشونال نمبر بنعمل divide لل two terms اللي هو numerator and denominator by the same number or the highest common factor. عندي 8 over 12 highest common factor for 8 و 12 اللي هو 4. هعمل divided by 4 فكده انا هاخد النتيجة تديني 2 over 3. يبقى 2 over 3 is the simplest form of 8 over 12. The absolute value of the rational number. We do denote the absolute value of a number by two lines. بنعمل two lines ونكتب بينهم النمبر. يعني عندي هنا absolute value of A، واحنا عارفين ان الابسوليوت فاليو دايما يبقى greater than or equal 0. greater than or equal 0. absolute value of positive number will be positive number. absolute value of 4 equal 4. absolute value of negative number it will be 4. absolute value of a negative number will be positive 4. absolute value of 0 equal 0.
if x equal a, x can be positive a or negative a. Example, absolute value of x equal 5, so x can be 5 or negative 5. indices، هنتكلم عن الانديسز أو باور a to power negative n، a to power negative n equal 1 over a to power n، a to power negative n equal 1 over a to power n. يعني معناها إنه لو عندي number with power negative it will be 1 over this number to the power positive. Like 5 to power negative 1, it will be 1 over 5. 5 to power negative 3, it will be 1 over 5 to power 3. 7 to power negative 2, it will be 1 over 7 to power 2. This okay? Then when you multiply, you will add the power. When you multiply, you will add the power. A to power m times a to power n, it will be a to power m plus n. Example, 2 to power 3 times 2 to power 2, it will be 2 to power 3 plus 2, it will be 2 to power 5, it will be 32. 3 to power 5 times 3 to power 2, it will be 3 to power 7. 2 to power 5 times 2 to power 4, it will be 2 to power 9, and so on. It's okay? When you divide, you will subtract the power. When you divide, you will subtract the power. لما بنقسم بنعمل طرح، subtract. a to power m divided by a to power n, it will be a to power m minus n. Like 5 to power 7 divided by 5 to power 3, it will be 5 to power 4. You will subtract. And this example, 3 to power 2 over 3 to power negative 1, you will subtract. 3 to power 2 minus negative 1, and minus negative, it will be positive, so it will be 3 to power 2 plus 1, it will be 3 to power 3. 3 to power 3 equal 27. Another one, 4 to power 6 divided by 4 to power negative 2, it will be 4 to power 6 minus negative 2, so it will be 4 to power 6 plus 2, so it will be 4 to power 8. That's okay? Then a b all to power n, it will be a to power n times b to power n. 5 times 10, example, 5 times 10 all to power 2, it means 5 to power 2 times 10 to power 2. 5 to power 2, it will be 25, and the 10 to power 2, it will be 100. Then multiply 25 times 100, it will be 250. Another example, 3 times 2 all to power 4, it will be 3 to power 4 times 2 to power 4. A over b
all to power n. It will be a to power n over b to power n. Example, 3/4 all to power 2. It will be 3 to power 2 over 4 to power 2. 3 to power 2, it will be 9, and 4 to power 2, 16. So it will be 9 over 16. A to power m, all to power n, power of power. It will be a to power mn. You will multiply the power. A 2 to power 2, all to power 3. It will be 2 to power 2 times 3. 2 times 3 equals 6, so it will be 2 to power 6 equals 64. Standard form of the rational number. The number is written in its standard form, scientific notation, if it's in the form a times 10 to power n, and n belongs to z, and absolute value of a greater than or equal 1 and smaller than 10. لما احب اعمل ستاندرد فورم شرط اساسي انه يكون العدد على الشكل a times 10 to power n، كمان ال a دي ال absolute value of a تكون greater than or equal 1 and smaller than 10. طيب نشوف example مع بعض. standard form of 32.4 times 10 to power 5. النمبر ده not standard عشان 32.4 ده greater than 10 ما ينفعش. انا عايز number smaller than 10 and greater than or equal 1. عشان كده انا هعمل ايه؟ هعمل للنمبر ده divided by 10. 32.4 لما اعمل لها divided by 10 تبقى 3.24. انا عملت divided by 10 تمام، يعني معناها عشان ارجع النمبر ده للاصل بتاعه فانا كده لازم اعمل له تايمز 10. 3.24 تايمز 10 يديني 32.4 times 10 to power 5. So it will be 3.24 times 10 to power 6. It's okay. طيب الناحية التانية عندي 0.000423. هنا أنا عايز النمبر، طبعا ده النمبر ده smaller than 0 smaller than 1. فأنا أعمل إيه؟ أنا عايز النمبر يكون greater than 1. فهعمل move للديسمال بوينت 4 digits to right. It will be 4.23. طبعا انا عملت ايه موف للديسمال بوينت 4 ديجيت تو رايت. معناها ايه؟ عشان ارجعه لاصله يبقى لازم اعمل له ديفايدد باي ايه 10 to power 4. طب ديفايدد باي 10 to power 4 معناها 10 to power negative 4. كده انا كاني عملت ديفايدد باي 10 to power 4. perfect square. It's a rational number that can be written in the form of square of a rational number. البيرفكت سكوير ده نمبر ممكن نعمله على شكل rational number to power 2. rational number to power 2. مين السكوير نمبر؟ احنا عارفين السكوير نمبر اول عدد فيهم 1، بعد كده 4 1، بعد كده 4، بعد كده 9، بعد كده ايه فاكرين 16 25 and 36 49 and so on. كل الاعداد دي اسمها
perfect square. perfect square. طبعا number 9 ده perfect square rational number. ليه؟ عشان I can put it in the form 3 to power 2 or negative 3 to power 2. 3 to power 2 equals 9 and negative 3 to power 2 equals 9 also. Examples of perfect squares rational number. عندي أمثلة كتير للبيرفكت سكوير. ادي 1 4 9 over 25. خلي بالكم الأعداد اللي أنا قلتها فوق دي لا دول بيرفكت سكوير، بس ايه دول مالهم ناتشرال نمبر، لكن احنا بنتكلم على الراشونال نمبر. راشونال نمبر زي 9 over 25 و 4 و 1 also 16 over 49 and decimals 2.25 كل دول بيرفكت سكوير. Square root of the perfect square. The square root of the perfect square rational number a is the rational number whose square equals a. Whose square equals a. Example: 25 has 2 square roots. 25 ليه 2 square roots. mean 5 and negative 5. 5 and negative 5. Because 5 to power 2 equal 25 and negative 5 to power 2 equal 25 also. The rational number 16 over 49 has 2 square roots, 4 over 7 and negative 4 over 7. طبعا الرمز بتاع السكوير روت اللي احنا خدناه احب افكركم ان الرمز ده means the positive square root. means the positive square root. يعني انا لو قلت square root of 16 دي معناها انا عايز البوزيتيف بس مش عايز النيجاتيف، يبقى square root of 16 equal 4 and the negative square root of 16 equal negative 4. positive or negative square root of 16 يبقى positive or negative 4 and square root of 0 equal 0. Square root of negative number is meaningless. ما يجيش حد يقول لي اقدر اجيب negative square root of 16 ويروح كاتب لي جنبها negative 4. الكلام ده ايه wrong. الكلام ده ايه wrong. ما ينفعش. انا ما اعرفش حاجه اسمها ايه square root of negative number، لكن عندي negative square root of a number. Square root of a square equal absolute value of a. ليه؟ عشان تنفع a وتنفع negative a، عشان كده بقول ايه absolute value of a. لا يبقى انا هاخد البوزيتيف بس، هاخد البوزيتيف بس وده مش هينفع. تمام. absolute value of 3 to power 2 يبقى absolute the square root of 3 to power 2 equal absolute value of 3 equal 3. Square root of negative 6 to power 2 it will be absolute value of negative 6, it will be 6. Square root of negative 2 over 5 all to power 2 it will be absolute value of negative 2 over 5 equals 2 over 5. Sometimes you will need to factorize a number to its prime factors to facilitate finding its square root. احنا بنعمل كده ليه؟ بيقول لي لو انت محتاج السكوير روت بتاع النمبر ممكن تعمل له factorization. انا لو ما معيش كالكوليتر اعمل ايه؟ في طريقه اعمل بيها السكوير روت without calculator. نمبر زي 441 بعمل له factorization. فاكرين الفاكتورايزيشن؟ بعمل divided by البرايم نمبر 441 divided by 3 it will be 147. then 147 divided by 3 also it will be 49 and 49 divided by 7 it will be 7 and 7 divided by 7 it will be 1. وكل عددين من دول each two numbers باخد منهم واحد 3 and 3 بكتب 3
و7 and 7 باخد منهم 7 واحدة، يبقى كل اتنين من الناحية دي باخد منهم ايه واحدة، يبقى 3 times 7 equal 21. يبقى الابسولوت السكوير روت اوف 441 equal ايه 21. Find the solution set of each of the following equations. The first equation x plus 2 equal absolute value of negative 2. ممكن نروح مع بعض على البورد ونحل ايه السؤال ده. x plus 2 equals absolute value of negative 2. X plus 2 equal 2. Absolute value of negative 2 equal 2. X equal 2 minus 2. X equal 0. So the solution set equal 0. بعد كده 2x minus 5 equal 13 and x belongs to q. x belongs to q. نروح على البورد ونحلها مع بعض. Two x minus 5 equal 13. 2x equal 13 plus 5 بنودي الناحية التانية positive. 2x equal 18. x هنا 2x معناها 2 times x فبعملها divided by الناحية التانية يبقى 18 divided by 2 x equal 9 و 9 دي belongs to q يبقى السوليوشن set equal 9. x square minus 4 equal 5 و x برضو belongs to q. x square minus 4 equal 5. x square equal 5 plus 4. x square equal 9. x equal positive or negative square root of 9. هنا ما ينفعش اقول ال x equal square root of 9 البوزيتيف بس، لا تنفع الاتنين. يبقى x equal positive or negative 3. يبقى السوليوشن ست بتاعنا ممكن يكون 3 and negative 3. آخر سؤال معنا x square plus 25 equals 0 and x also belongs to q. روح على البورد. x square plus 25 equals 0. x square equal negative 25. x equal positive or negative square root of negative 25. Wow. Square root of negative 25 does not belong to q. So the solution set equal 5. وبكده يكون خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو أول درس معانا ريفيجن، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.